213 Rock with Harrag Melodica on Vinylestimes Classic Rock Radio. Hell yeah, on your web rock station on Vinylestimes, the classic rock radio, en direct ce soir. Avec nous, je dis bien, messieurs Viktor and Joona of BRYMIR, le nouvel album Voice in the Sky ce soir. On va en parler. Hey guys, nice to meet you. Nice to meet you, man. Yes. How are you, Joona and Viktor? Yeah, good. Getting ready for we have a show this weekend, so getting ready, getting in shape. Okay. Yeah, everything is good here. All good. It's summer and it's warm, you know. Okay. Still nice. Still nice. Guys, welcome tonight on 213 Rock Show. My name, as you know, is Harrag Melodica. The name of the web rock station is Vinylestimes Classic Rock Radio. Welcome to my 213 Rock Show. As you know, we are based in Paris, France. And thank you very much, of course, for accepting my invitation. Our pleasure. Yeah. Thank you. Le groupe de death metal mélodique finlandais ou finnois, comme vous voudrez, avec ses grandes orchestrations, BRYMIR annonce son 4e album studio, Voices in the Sky, qui sera disponible le 26 août prochain via Napalm Records. Hey guys, on August 26th, the world of metal music will discover another new album of BRYMIR. Wow, Voices in the Sky. Yeah. It's gonna be great. You will see. It's an insane record. Yeah. It will hit you like a train, I promise. Ouais, effectivement que cet album est gros, il est insane, il y a des orchestrations, il y a des parties symphoniques de malade, totally crazy, totally sick. C'est un superbe disque, je vous dis, on a pu l'écouter au sein de l'équipe Vinylestimes Classic Rock Radio. Ce disque, il est énorme pour les fans de death metal, pour les fans de metal death, et en même temps aussi pour les autres qui souhaitent découvrir le côté mélodique du death metal. C'est vraiment dingue. Victor, Joona, did you work all the parts of this new album during the period of the pandemic? Yeah, we did. But it was when this all started, it looked like, okay, well, everything else is closed, so it's gonna be a perfect time to write new music. But it's not that simple, at least not for me. Like, when there was like so closed in, and everything seemed so desperate that I wasn't really inspired to write. Mm-hmm. So it took the time to get kind of back on the horse. I don't know, Joona, how was it for you? The pandemic was super hard because everyone kind of lost their jobs. So during that time, of course, there was a lot of like anguish at what the fuck is going to happen. And we wrote a lot of music together with Viktor during those times, but there were times we didn't do like anything because of the inspiration was hard to find during such dark times. And usually when we do work with Viktor, we also see each other. And because of the pandemic, we couldn't see each other that much, actually. Mm-hmm. And that's very hard to work with someone like this, during Skype sessions, if you are trying to make music, because you need the interaction, you need to socialize, you need to discuss, you need to write together and talk about things. Yeah. We just sent ideas to each other, and it was not
like, it was not that inspirational, but the record like turned out pretty good. So I'm happy and I'm very relieved. Alors Victor, pour démarrer la conversation ce soir, donc disait effectivement ce nouvel album c'est parfait, hein. Ils ont eu tout le temps nécessaire dans sa version concernant durant la pandémie qu'ils ont travaillé, c'était parfait pour travailler de nouvelles idées, pour approfondir beaucoup de choses, hein, puisque le groupe a déjà écrit 3 albums auparavant. En 2011 il y avait eu Breathless Fire to the Sun qui était sorti en 2011, Slayer of the Gods en 2016 et Wings of Fire en 2019. Là pour cette année ce sera Voices in the Sky, donc ils ont eu tout ce temps nécessaire pour approfondir leurs idées. Pour Joona, lui c'est autre chose, lui il a pensé effectivement, il a vu cette période qui a été très difficile pour lui et même pour d'autres personnes qu'il connaît qui ont perdu leur travail, etc. Ça a été dur pour tout le monde. Ça a été aussi une période difficile pour composer pour lui, hein, parce que c'était une période étrange à vivre. Personne ne pouvait sortir, ne pouvait rencontrer personne. On le sait, nous l'avons vécu à travers tout le monde à travers la planète. Ça a été difficile et en même temps, ne pas voir les gens, communiquer uniquement avec les réseaux internet. C'était une autre forme de travail et finalement, il a réussi à retrouver donc toute cette inspiration et mettre ses idées avec tout le temps nécessaire. C'était vraiment une dure période en tout cas pour Joona, quoi. And guys, I want to say this is a very deep style of metal, your new album, because there are a lot of emotions, especially in the guitar parts followed by the chorus. I feel like I hear a good revelation, such on the track Fly With Me, because there is a lot of choirs in middle of heavy metal songs or death metal sound. That's true. Yeah, we like to play with contrast. Okay. That you have something very heavy or very dark, and then you kind of balance it, or counter it with another kind of vibe. Mm-hmm. And these kind of beautiful emotional parts feel even more emotional if you before that you play something with just really heavy and rocking. Yes. Yeah, it's like listening to a good symphony. Like classical music, you have the big theme, and then you need to go down in intensity, and then you go up in intensity. And because in metal music you always play loud, there's no dynamics in a way. Mm-hmm. Then you have to do the emotions differently. You have to be very, very metal, very heavy, or then you have to have these angelic big choirs, which make you feel like you're listening to something softer. But in the end, it's not softer. It's just a different kind of approach. And that's how I see metal music, because it's always loud. It's always full. In a way. C'est vrai que l'approche métal c'est très souvent fort, c'est basé sur une dynamique assez rapide, hein. C'est aussi très heavy et comme ils aiment jouer avec les contrastes, hein, c'est ça aussi. Comme le titre, hein, il y a un titre sur l'album qui s'intitule Fly With Me et c'est surprenant parce que c'est à la fois heavy et puis il y a les orchestrations et des voix qui apparaissent au milieu, on ne s'y attend absolument pas, hein. Et tout d'un coup ça arrive comme ça, c'est comme une révélation et donc ils aiment jouer avec les contrastes et l'intensité, le côté fort, hein, du métal est bien prévu. En tout cas, ils ont bien pesé leur titre. C'est vraiment d'excellentes idées, hein. As I said, the band focused on the parts of huge symphonic parts with worked choirs, and the drum parts behind are very heavy. The double bass drums go very fast. Yeah, there is no limit for our speed, Mm-hmm. We really push it. We like to push gas, Yeah. Effectivement qu'il n'y a pas de limite, hein, dans leur côté métal, hein. Les parties de batterie sont très très rapides, quoi. The new album opens with the track Voices in the Sky with its acoustic intro. I find this track very charismatic because it's made for a large audience who wants to know more about you. Yes, and we want to be known, So we made a track that actually hits lots of different metal listeners. There's acoustics, there's big choirs, and then there's metal. The verses are extremely brutal in that song. And of course, there's a very fast guitar solo, Something more? Yeah, well, it's kind of I thought it was a good choice for first single because it kind of combines all these different kind of styles that we have as BRYMIR. But it also shows this kind of new edge that we have. And it's like we also wanted to choose one song which is not too fast, because some of our songs are going at rocket speed, and we wanted to introduce BRYMIR for new listeners. Now we have this new partnership with Napalm Records, and we have a potential to reach much more new listeners. So we wanted to introduce also some other sides of BRYMIR which has not been seen before, which is more maybe also a bit more kind of sensitive and emotional.
Alors oui, comme dit Victor, hein, sur ce titre, sur ce single Voices in the Sky, ils essayent de montrer autre chose qu'ils n'ont pas fait auparavant. Pour Joona, il n'y a pas de limite, hein, toujours aussi vite, ils veulent aller encore plus loin. Et pour en même temps encore Joona, ils veulent pas rester inconnus, ils veulent effectivement s'adresser à des gens qui veulent en savoir plus. Leur musique leur est destinée. Hein. Et puis en même temps, c'est aussi un good choice, c'est un bon choix pour BRYMIR. Ils rentrent dans un nouvel ère, dans a new age, dans une nouvelle dimension. Ils veulent atteindre beaucoup plus de gens. C'est ça le but en tout cas. Cet album, il démarre avec une très belle partie acoustique sur Voices in the Sky. C'est très beau. And there is the first single available on YouTube, because the music video is very cinematic. The production is black and white and the chains are in blood. Yeah, we wanted to really emphasize the colors of the album art. I think the colors there really symbolize kind of the times we have been going through, which have been really, dark times, but also very polarized, black and white. Opinions are more polarized than ever, and then you also have had a lot of bloodshed. Ouais. So these are kind of current colors. Ouais, c'est vrai que le clip vidéo sur Voices in the Sky est très dark et très sombre. On y voit on va dire un moine, enfin un peu façon Palpatine dans Star Wars. On a l'impression ils ont les yeux bandés, ils jouent et puis les chaînes couleur rouge sanguin. C'est très dark en même temps et puis c'est aussi beau à la fois. C'est très travaillé en termes de production quoi. Et puis tout le clip est en noir et blanc avec les chaînes de couleur rouge. Il y a un message derrière effectivement. Faut lire les paroles, c'est au niveau des refrains pour vous préciser tout ça quoi. And the positive feedback from your fans on YouTube are great. Someone said, "I've always loved BRYMIR, and every song they prove that I'm not mistaken. Epic." Another one said, "Amazing sound. Looking forward to listen to the album. Fantastic." Yeah, we've been very, very, very happy with the feedback. People seem to be liking the new songs, and we have very many more aces up our sleeves. I think people are going to be both surprised and excited to hear what we have lined up. Ouais. Yep. This record is in a way a new start for us. It's on every record we made because this band is still small and it's fairly unknown, but now it seems to go in the right direction in a way that people actually notice us and then they are that fuck, this is good. And that's like our mission. There's we hope that people like it, and of course if people like our music, that's probably the biggest thing you can achieve if you make music. Like that's why you do music, because you want also other people to like it and to listen to it. And it's your art. So that album really sounds like this band does nowadays. It's like the epitome of our sound is now there, and I really look forward to where we go after this one, because this is like such a crazy record in a way that the next one I have no idea what we're gonna do. Literally no idea what we're gonna do. I'm beginning to have some ideas, because like what we managed to do with this album was kind of what Joona said earlier, like mentioning like what the band sounds like. So this record is in more ways than before, like it's more centered around the guitars and the drums and the vocals, opposed to before it was more like, systematic, and there's a lot of decorated with orchestrations and synths, but it's more straightforward. And now we're starting to discover what we can do as a band, just the five of us, without any programming and stuff. Ouais, comme le dit Victor, ils ont travaillé à fond cet album. Ils sont déjà en train de réfléchir sur le suivant. Il a pas encore trop d'idées, mais ils sont déjà dessus. Alors pour revenir au départ concernant les positifs feedbacks concernant YouTube et le clip Voices in the Sky, oui, il y a de très très beaux messages. Ils en sont très fiers en tout cas et très ravis. Les fans vont encore découvrir d'autres titres totalement différents au sein de cet album. C'est aussi le but. Et puis comme dit Joona, on a envie de se faire connaître. Ça, c'est notre mission en tout cas. C'est la mission en tout cas de cet album, c'est de se faire connaître au maximum quand nous découvre et qu'on découvre la musique de groupe, et c'est le plus important. And the second music video is Herald of Aegir. The symphony part at first, it's beautiful. It's very beautiful. It's very well found. Oh yeah. The melody caught in my mind right away. Yeah. That's a funny story. That melody was made. That was actually one of the times that Victor and I did write together. We said fuck it.
we have no COVID. We have made our tests, so we sat together and wrote that song. And that stupid orchestral intro. I'm sorry, I call it a bit stupid because it sounds like Haydn, classical composer Haydn with the orchestrations. Yeah, it sounds so jolly. It sounds so happy. Like I was like, we were making some riffs and we were like, I don't know, but we need a chorus. It's most important. We're missing this. And I was like, okay, Joona, we'll do something. I'm gonna go to the toilet, and sit down. Have a little break, and when I came back, he made this. I was like, Joona, what the hell have you done? This is super happy. And then we put some blast beat there. Like, oh my god, this is is great. It was there. It's a funny song. It's or it's not a funny song in a way, but the melody is funny. It's a fun song to play, and it's super fun to. It's gonna be a live song. It's gonna be definitely a live song. But we also added another layer of fun on top of it because funniness because we decided to make the lyrics about fish. Yeah. It's about the salmon, and about the salmon, how it's endangered, and really wild salmon is disappearing from the waters here in Finland. Okay. And so it's a happy song with a serious subject, but it's fish metal. Okay. Yeah, it's a fish metal song. Fish metal. Bah voilà, en tout cas un nouveau terme concernant le single Herald of Aegir. C'est une histoire de saumon en fait. Au départ c'est une plaisanterie et tout, mais sur un sujet très sérieux. Musicalement c'est très happy. C'est très effectivement. Alors l'idée de départ concernant cette partie symphonique, elle est arrivée en quelques instants, juste le temps que effectivement Victor aille aux toilettes et puis il revient, il entend Joona en train de composer un truc symphonique. Il dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc de malade et tout, c'est vachement bien et tout. Tiens, pose-le là, on va lui mettre des blast beats et tout. Et voilà, l'idée elle arrivait en quelques instants. Et parfois les meilleures idées, c'est en quelques instants quoi. Et c'est dingue quoi. Et puis ça ouvre ce titre et puis ça accroche tout de suite quoi. Et l'important c'est que ça reste à l'esprit quoi. And the lyric video is very interesting with the artwork of a new album. Yeah. We managed to combine the artwork from the album and also with new drawings of this killer mega zombie salmon by the same artist Tuomas Valtanen who also made the album cover. Okay. Donc en fait il fallait combiner effectivement la musique et l'artwork. Ils en ont fait une lyric vidéo. C'est très intéressant. D'ailleurs c'est disponible sur YouTube. N'hésitez pas après l'émission allez voir cette vidéo du nouveau single Herald of Aegir du groupe BRYMIR. C'est très intéressant. And guys, I guess Fly With Me or Rift Between Us will be your third single just before the release of a new album. Yeah, because the first one, Fly With Me, is heavy with the huge choirs, and the other track, Rift Between Us, is progressive. These tracks live in a different dimension. Yeah, Fly With Me is really crushing and really heavy, and then Rift Between Us is more kind of melancholic. That's right. Yeah, but my question is maybe Fly With Me or Rift Between Us will be, I suggest, will be your first single just before your new album release. Good suggestions. We will see. You will see. You will soon enough. You will see. But very nice guesses. Gotta say that. Okay, effectivement que c'était une bonne idée. Because my question is, if you answer this question, you can be sure tomorrow I will do a news. BRYMIR, the third track will be Between Us or Fly With Me, and I will send it through the planet. Yeah. I got the first information. Yeah. Yeah. Seriously, I love a Rift Between Us. Very cool sound. It's different, totally different. Surprising. Very surprising song. That's, I gotta say about that song, I thought it was bad for a very long time. Then when we actually did it, and when I actually spent some time alone doing the guitars for that song, it just somehow it woke up. The song woke up. It came alive, and I think it's one of the highlights on the new record because there's this mellow feeling too, and the lyrics are so good. That's Victor's lyrics, but they are so really really good.
Ok, effectivement, c'est un super titre de mélo death metal, enfin heavy. Il y a un super feeling avec des textes, des paroles très intéressantes écrites par Joona. Ça, c'est important. Au départ, c'est un titre qu'il n'aimait pas beaucoup et qui a su évoluer, qui a su trouver sa place dans le tracklisting du nouvel album. Un titre que vous découvrirez peut-être, j'espère en tout cas, soit Fly With Me, soit Rift Between Us. En tout cas, c'est d'excellentes suggestions. En direct tonight on Vinylestimes Classic Rock Radio, ce soir, 213 Rock, Viktor et Joona of BRYMIR, le nouvel album Voices in the Sky s'intitulera, donc oui je disais Voices in the Sky, voici le track listing, l'album ouvrira avec Voices in the Sky, ensuite Forged in War, ça c'est un morceau totalement death metal qui déchire tout en tout cas, qui est très fort, en 3 Fly With Me, en 4 Herald of Aegir, en 5 Rift Between Us, en 6 Landfall, en 7 Borderland, en 8 Far From Home, en 9 Seeds of Downfall, en 10 All As One, et en 11 en bonus track Diabolis Interium, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. So guys, I think your new album will be an epic trip for your fans who have been following you for a long time, and for the new ones too, with amazing arrangement, great guitar solo and crazy blast beats. This is your new album. Yeah, man. Yes. Totally our album. Ok, effectivement que cet album s'adresse donc aux fans qui ont envie de triper, qui ont envie de faire un voyage. C'est complètement dingue avec des grandes parties d'arrangement, des super guitares solo qui sont absolument fantastiques et surtout des crazy blast beats. So guys, what about your next Europe tour or your first Europe tour? This also, we maybe have some nice news coming out next week about this. So cool. Stay tuned on our channels. Ok. Alors oui, donc il a pas donné l'information, mais apparemment, et donc il va falloir surveiller de très près la page Facebook de BRYMIR, sur lesquelles ils vont faire une annonce très importante. Viktor and Joona, do you have a message for the audience tonight, please? Well, Victor, you start. I can start. Yeah, I can just say that with maybe some nice tour news coming out, we really hope to finally be able to visit our fans in France. We'll be waiting for a long time and probably make some new friends and new fans. So looking forward to maybe announcing some nice news. And Joona? That's a good. Yeah, I wanna thank every fan ever all around the world. But of course, now this is about the French fans. French fans are crazy, and BRYMIR can't wait to see you in France sometimes in the future. And that's when it's gonna happen, if it's gonna happen, that's, you have to wait for a bit, but there's possibilities there, and it's gonna be epic times. So see you all then. Ok, Epic Time, ce soir, BRYMIR. Donc je rappelle le nouvel album Voices in the Sky disponible le 26 août prochain. 2 singles sont déjà disponibles, Voices in the Sky sur YouTube ainsi que Herald of Aegir. Ce soir en direct était Viktor ainsi que Joona en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. Voici tout de suite en musique le second single, donc Herald of Aegir, 213 Rock Vinylestimes, your Classic Rock Radio.
Yeah, on your web rock station, on Vinyl Times, the classic rock radio, BRYMIR, Herald of Aegir, extrait donc du prochain album Voices in the Sky qui sera disponible le 26 août prochain. En direct ce soir était Viktor ainsi que Joona. En direct, c'était cool, hein. Vraiment sympa les mecs et tout. Podcast qui sera disponible très certainement soit pour vendredi, samedi prochain. Ça veut dire la semaine prochaine en ligne, 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio. Un merveilleux moment de direct, hein. Merci encore d'avoir suivi ce soir 213 Rock, Vinyl Times, the classic rock radio. On se retrouve demain soir pour une playlist de ouf. Prochaine interview, je vous le dirai, hein, juste le temps de la booker, enfin de les booker, il y en a un paquet qui arrive. Ça va être cool, ça va être vraiment cool. Merci encore et surtout n'oubliez pas de parler de Vinyl Times à vos amis tout simplement en leur demandant de télécharger l'appli Vinyl Times, de leur présenter aussi le site Vinyl Times à vos amis, hein. N'oubliez pas vinyltimes.fr, présentez-leur le site, hein. Il y a des news, des podcasts, des chroniques de disques, tout est disponible. Voilà, vous savez tout. Merci encore, rendez-vous demain soir 20h. Dites-le bien à vos amis, hein. Rendez-vous demain soir 20h, playlist de ouf et aussi retrouvez le doc, hein, Olivier, le samedi et le dimanche à partir de 18h avec des live interviews. Merci encore, rendez-vous demain soir 20h, 213 Rock.